Sitting on a hill above the Po Valley is Scipioni Castle. It has long been in the hands of the Pallavicino family. Today, Count René von Holstein, one of the family's ancestors, lives there with his wife Stefania. Benvenuti al castello di Scipione, sono René Holstein. Sono Stefania Holstein con Elisabeth ed è un piacere accogliervi qui. The calm lying over Scipioni Castle will be short-lived. The day after tomorrow, Count René and Countess Stefania will be hosting a large dinner. Allora, domani arriveranno quindi Olimpia, che conosci bene, poi ci saranno Pierfranco e Nicoletta Carega. Verso che ora arriveranno i tuoi ospiti? Appunto non lo so, poi dopo ci saranno... Countess Stefania is organizing the event. The first guest, her friend Raffaella from Milan, has already arrived. E quindi c'è molto lavoro da fare perché è sempre molto impegnativo avere degli ospiti, soprattutto appunto in case come queste, però è una gioia. At the Teatro Regio of Parma, Don Carlo is playing tonight. Here, Verdi is something of a household god. He was born nearby in a house that belonged to the Pallavicino family and was also supported by them. René von Holstein, one of the Pallavicino's ancestors, comes here regularly. The rule still holds that the first opera that the family hears must be a Verdi opera. Even today, Verdi is on Chef Edoardo Craviani's menu. He's preparing risotto Verdi for the intermission. Giuseppe Verdi era della provincia, è nato a Busseto, quindi provincia di Parma. E quindi per onorare, diciamo, questo grande maestro che abbiamo la fortuna di aver dato i Natali, l'abbiamo onorato, diciamo, con i nostri prodotti più importanti. E da qui abbiamo il culatello, tutto il mondo sa che si fa in provincia di Parma, quindi ecco il culatello, fungo porcino, che tra l'altro è una DOP tra le più buone di tutta Italia, che è in provincia di Parma e Borgotaro. Una nota di colore, comunque un erbaceo buono, freschezza, viene data dall'asparago. During the intermission, Edoardo's risotto is served in a back room. The opera guests used to come here during the performance to take a little break. The opera guests in Parma have always had a certain reputation. Das Publikum in Parma ist also ein sehr schwieriges Publikum, also weil und die Sänger haben große Angst, also hier die erste Aufführung zu machen. Se va male vengono fischiati e dicono appunto che nel resto d'Italia poi non andrà bene perché se iniziano male qui. Se invece va bene, sono dei tali entusiasti qui che ti fanno ripetere la stessa aria più volte. Countess Stefania's great passion is the garden at the foot of the castle walls. It is the end of May, which means the roses are in full bloom. A me piace molto stare in giardino. Appena arriva la primavera, passare le giornate intere nel giardino. Il giardino è proprio l'anima del castello, anche il giardino. Il castello ha diverse anime, tra cui una è anche nel giardino. Countess Stefania wants to bring a bouquet to her friend Raffaella's room. Since 985, the family property was its own state for 600 years. In the 15th century, the brothers Lodovico and Giovanni Pallavicino rebuilt Scipioni Castle, one of the oldest in Italy, and the west wing has remained relatively unchanged since. Ciao Raffaella. Ciao Stefania. Ti guardo dei fiori che ho Ma che portato dal giardino. Bellissimi. Stefi, che bello questo soffitto. Ti piace? Sì. Che significato hanno secondo te questi affreschi? Di che epoca sono? Del 600. Ah. Del 600 e siamo proprio sotto la veranda qui. Ah. The Po Valley
begins below Scipioni. Due to industrialization, many farms were abandoned and are falling into a state of decay. Preserving them is one of Count René's great passions. C'è la vecchia cascina con i suoi colori, con le sue cadenze. Era un tutt'uno col paesaggio. Secondo me è importante non perdere di vista anche la bellezza sia del paesaggio e appunto delle cascine e delle costruzioni. Non si vive solo di funzionalità ma anche di bellezza. Secondo me quello è fondamentale e non va perso questo aspetto. Count René is an architect and is often called upon by farmers who want to reconstruct their buildings. During the dinner at the opera, his friend Antonio asked him for help. He gave up his well-paid job in Milan and, together with his wife, who's a lawyer, plans to cultivate his parents' old farm. Allora, qui tutta quest'area qui potrebbe essere una piscina, ma come poi dopo mettere anche questi e usare questo come funzionale? Infatti perché questo qua potrebbe essere poi una struttura di appoggio. Ecco. Sì, perché poi dopo può essere collegabile anche poi per un discorso magari invernale, di copertura. Sì, perché poi il bello che d'inverno, cioè qui lo vedi, non lo vedi, perché esatto, anche... E poi l'esposizione dovrebbe è buona essere perché buona, sud di là, sì. sud di là. Entrerebbe da qua e poi si può fare qualcosa qui sotto. Chef Eduardo has come to Scipioni Castle to go over the menu for tomorrow evening. As he's there, he might as well make a quick lunch. First, the pasta dough. Questa è la classica fontana, si chiama la fontana come faceva la nonna. La nonna ha sempre fatto la fontana. Dei movimenti che sono antichissimi, ma vanno ancora fatti così, quindi. La pasta è pronta? Ecco il nostro sole. While the dough is being kneaded, Eduardo makes a filling with Swiss chard, ricotta, and a little parmesan. Some eggs and butter are added, and everything is mixed together. Just enough. Appena abbastanza. The dough is ready to be rolled. Cominciamo a scendere di spessore. È molto importante che la pasta sia, come diciamo noi, a suo agio. Non si deve vedere che quando uno la tira, lei ritorna indietro, perché non ha fatto il riposo e non avremo una pasta di qualità. Now the filling can be placed in the dough. Guardo. Buongiorno. Buongiorno, come stanno i preparativi? Per domani sera. Procediamo. Poi volevo chiederle, per l'aperitivo, non è che riesce a farci qualche vol au vent? Io avevo pensato con la crema di parmigiano, forse l'avevo già detto. Facciamo un po' volatile, un po' leggero, Sì, un po' montata. Ecco. Va benissimo, buona idea. Grazie Stefano, gentilissimo. No, sono molto positivo riguardo alla cena, quindi direi che anche gli ingredienti sono buoni come li volevo. Un po' di asparagini selvatici li abbiamo anche trovati. Ah, bene, quello sono contenta. A dopo allora, ci vediamo dopo. Arrivederci, dopo. Count René has driven to the small city of Busseto, where Giuseppe Verdi was born. The local library houses the family archives. Professor Corrado Mingardi has long been in charge of the library. Buongiorno professore, buongiorno, come sta? Anche a lei, molto. Capita a proposito. No, veramente? Ecco, ho trovato una cosa che riguarda il suo trisnonno nei rapporti con Giuseppe Verdi. Ah, caspita. Se desidera vado a prenderla. Bellissima. Vado subito a prendergliela. Gentilissima. È Giuseppe Verdi, giovane 24enne appena tornato dagli studi milanesi, che chiede a Sua Maestà
Maria Luigia, arciduchessa d'Austria e duchessa di Parma e Piacenza, di essere ascoltato a corte la sera del compleanno della duchessa e come garanzia fa il nome dei marchesi Pallavicino. No, cioè, una cosa che mi fa molto piacere è che appunto il mio trisnonno abbia sostenuto Verdi. Sappiamo poi che Maria Luigia andò ad assistere al primo grande successo verdiano, quello del Nabucco, proprio a Parma. Bisogna sempre considerare. Lunch is served in the red parlour, the filled pasta. On the walls and chests stand photos showing recent ancestors. Era bellissima tua mamma, René. No, mi fa piacere, sì. Poi la foto era proprio il periodo che era alla Casa Reale in esilio. In Portogallo? In Portogallo, esatto. Sì, era proprio quel periodo lì, ecco. René's mother, Marchesa Maria Luisa Pallavicino, was a close friend of the daughter of the Italian king, Maria Pia, and was with her for 7 years. Out of love for Maria Luisa, the Danish diplomat Per von Holstein bought the Pallavicino estate in the 60s from the Italian state, which had taken possession of the castle after the First World War. Chef Eduardo was an Italian master in the super twin category. Rides on his Ducati provide some relief from the stressful work in the kitchen. Today, he's on his way to a cheese dairy. All around the city of Parma, that gave the cheese its name, are many small family businesses that make Parmesan. The cheese must be turned every day for several months. But Eduardo is not looking for the mature cheese. Today he wants some Tossoni, young cheese. Venivo qui da piccolino a vedere fare il formaggio, poi venivo qua con mio nonno che mi portava a prendere il formaggio, allora io scappavo di qua, mi davano un pezzo di tosone. In realtà è una cosa molto molto umile, semplice, però è il baby parmigiano, cioè il parmigiano appena nato. Devo dire la verità, la mangiamo noi perché ne vengono tanto poco, ne viene. La mangiamo noi che siamo in casare ed è la parte più buona. Tossoni is cut from the unsalted cheeses when they're only 1 day old and the mold threatens to burst. Che meraviglia, bello, molto bello. Non ha, è insipido perché non c'è sale. Prima del sale? Prima del sale. C'ha 2 giorni, no? 2 giorni. Baby parmigiano, benissimo. Faccio un bel aperitivo oggi pomeriggio. Certo. Fettina di culatello, tosone con la pancetta, un bicchiere di vino giusto. Afrodisiaco. Afrodisiaco anche. Sarai contento. Salso Maggiore, the spa town underneath Scipione Castle, was once very popular in Italy. Countess Stefania has driven down with her friend Raffaella to show her the Berzieri hot springs. Once, this was the spa destination for the rich and beautiful of Italy. The expansive facility is suitably lavish. The saline waters promised to cure many ills. The salt was not just a remedy, but also the reason for Pallavicino's wealth. C'è un legame fortissimo tra i Pallavicino, il castello di Scipione e il sale, perché il castello di Scipione era proprio posto a presidio dei numerosi pozzi per l'estrazione del sale che c'erano tra l'altro dall'epoca delle colonie romane. Salso Maggiore's fortune has been dwindling since the last century and now has a slightly morbid charm to it. For connoisseurs, the area around Parma is not only known for its cheese but also for its ham. The small town of Zebello has the best and most expensive one can find. Count René has gone to Midiom Leonardi. His family has been buying its ham from her for generations. It even has its own name, Culatello.
attimo. Sono i culatelli speciali. Lei mi prenda in mano questo qua? che glielo faccio annusare, che vedrà. Così, no, però no, devo... questo è buonissimo, infatti. Provi a assaggiare. Bella... Sì. Provi a assaggiare questo. Ah, buonissimo. Lo senti, no, è tutta un'altra cosa. Adesso sentiamo, questi sono questi qua. Sì, questo va bene anche per me, giovanotto. E vedrà che dopo deve metterlo col vino. Miriam's ham is adorned with the Pallavicino crest. One of her ancestors was a chef there. She went to America, returned 10 years later, and was angry at the farmers who claimed their ham was the best. Mia nonna si è stufata, allora cosa? Memore del sapore dei pallavicini e come facevano là a fare i salumi nella casa, lei ha detto, aspetta che facciamo il culatello zibello. Quello lì è proprio anche pesante, giusto? Ecco, adesso andiamo a vedere com'è in casa tagliato, eh? In the castle kitchen, sous chef Chicho is cutting the culatello ham into thin slices. It will be served with merenda, an aperitif. Chef Eduardo is also preparing the tossoni from the cheese dairy. They'll be wrapped in bacon and flash fried in the pan. Probabilmente l'ha inventata qualcuno, qualche caseificio, qualcuno. In ogni caseificio a fianco c'è sempre la stalla dei maiali. Perché? Perché tutti gli scarti di lavorazione parmigiano viene dato ai maiali e hanno i maiali. Quindi il maiale d'inverno si uccideva e avevamo le pancette. Signore, buonasera. 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 Cosa ci ha preparato? Una piccola merendina, giusto per gradire. Quindi la pancetta saporita dovrebbe essere tutto equilibrato. Vi auguro un buon proseguimento. Grazie mille. Ok. Count René has a spiritual visitor. Don Roberto is the artistically inclined priest of the village. He advises the Count in matters concerning the restoration of old frescoes and paintings. But today, he's just here for the pleasure of fine conversation and food. Meanwhile, Eduardo is beginning preparations in the kitchen for tomorrow's dinner. He starts by frying 4 pigeons in a pan. Lo faccio esternamente perché preferisco che il grasso della pelle del piccione rimanga in questa padella e non vada qua dentro. Anche il grasso del piccione ha un sapore molto particolare che può non piacere. Using red wine, port, oil and vegetables, Eduardo prepares a marinade. It's briefly flambéed and then the pigeons go in. This will serve as the filling for a meaty pasta bake cased in dough. Once it's cooked, the meat will be marinated overnight with more port and liquor for flavor. Then it's time for the dessert, a crème bavaroise. Eduardo has heated egg white to 50 degrees. Continua a montare fino a che sarà fredda. Lei si raffredda con l'aria. Intanto sta gonfiando, noi vogliamo bella gonfia, il cucchiaio sta dritto. The cream is beaten by hand. Perché la preferisco e mi fermo, la sento quando è giusta di consistenza. While Eduardo is beating the foam, the sous chef is pouring berries into the beaten egg whites. The two have been working together for years and are an in-sync team. The cream and beaten egg whites are carefully mixed together and filled into molds which need to stay in the fridge for a day. Despite the big dinner tomorrow, Count René and Countess Stefania take the time for an evening walk. The couple only decided 2 years ago that they would move to the castle full-time. Ma per me, personalmente, diciamo per la nostra famiglia, significa è un luogo sia sicuramente del passato, ma anche del futuro. Ecco. Per noi lo sentiamo come un bene che è di tutti, perché appunto appartiene alla storia di tutti noi. Ecco. Io in realtà ho soltanto seguito René
e cerco appunto di dedicarmi con lui all'impegno appunto del castello. E comunque è un impegno molto, molto grosso, però è anche bello perché siamo in un posto meraviglioso ed è bello abitare insomma in un posto così, ecco. Early the next morning, Chef Eduardo is on his Ducati. His sous chef has found a spot where some wild asparagus is growing, and he needs it for the starter. Wild asparagus often grows near rivers. Sono belli. Benissimo. Ok. Attento, Anche le ortiche perché... Sì, qui ce che bello. Aspetta. Qui ce n'è uno. E guarda lì che guardo. Lo giro di Giammolo, sono tenerissimi quelli. Sono Io molto comunque ci buoni. arrivo. Vedo l'ora che venga la stagione, peccato che è molto breve, viene proprio quel pezzettino di primavera, infatti, che quando rinasce tutto, no? E il discorso che non esista un commercio di queste cose ci ha portati che chi non li raccoglie poi in realtà non li ha, non si possono comperare. Si mangiano croccanti, quindi poi dopo decidiamo dove metterli. Tipo in un bel antipasto di trota, abbiamo questi asparagini che intrappoleremo magari in un modo un po' carino. Molto bene. Vamonos. Santa Vergine, aiuto dei cristiani. This Sunday, Scipioni will celebrate the Holy Madonna della Tempesta. The noble family will also take part in the procession with Don Roberto. As the statue of the Virgin Mary is carried around the castle, the children scatter petals in its path. The wild asparagus from the forest is steamed as soon as they get back and put into baking trays. On top go trout hearts and livers, and over those, the fillets. Then Eduardo pours wine aspic over the top. The parlour is being prepared for the evening's dinner. Today, Countess Stefania has opted for the cutlery with the Pallavicino crest, not the Holstein one. The guests can come. In the kitchen, it's time for the dough for the pasticcio Pallavicino. Ho utilizzato una farina speciale. Ogni alimento che contiene farina abbia la giusta tessitura. Questa è una farina molto debole. È una delle farine più deboli in commercio. Non abbiamo bisogno di troppa struttura in una pasta frolla, quindi vogliamo che sia friabile come un biscotto, che si sciolga in bocca. L'altra cosa importante per la pasta frolla è che noi maschietti dobbiamo fare in modo di lavorarla con le mani il meno possibile, perché fisiologicamente il maschio ha le mani caldissime, cosa che invece la donna ha opposto, le mani ghiacciate. E comunque il mistero è proprio che le paste frolla migliori sono delle donne. The guests have arrived and are enjoying the aperitif on the recessed balcony. Alongside nobles from the region, the farm owner that Count René is advising is here, as well as the head of the library. Things are heating up in the kitchen. So that the short pastry stays flat and bakes evenly, Eduardo has weighed it down with salt, which is now taken off. For the pasticcio filling, he's mixing macaroni and ricotta, and then the pigeon ragu and a little parmesan added. Non mi piace che si mescoli troppo perché si diluisce il sapore, quindi un po' come fare la lasagna. Now comes the filling for the short pastry. The sweet dough and the savory filling
create the unforgettable flavor of the dish that carries the family name Pasticcio Pallavicino. Once the guests have taken their seats, Eduardo gets the starter out of the fridge. He's pleased. The trout and wild asparagus have gone well. The pasticcio, which was briefly put in the oven, just needs a few decorations and then it's also ready to be served. Pasticcio di maccheroni della casata Pallavicino. Eduardo is curious to see whether the guests are enjoying the dish he so rarely gets to make. They're happy. Finally, crème bavaroise is brought to the table. A successful end to the dinner at Castle Scipioni. A Rincon castle in the heart of Spain. Marqués de Griñón, olive and wine producer, author and patron of the arts, is planning an Easter dinner for his guests from the Spanish cultural elite. Star chef Adolfo is creating a menu of partridge, olive oil and wine, the Marqueses' favorite ingredients. Soy Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Les invito a conocer el Palacio del Rincón. Bienvenidos. El Rincón, 50 kilometers southeast of Madrid in Castilla-La Mancha, was built in the 19th century by the Duke of Santoña. Don Carlos Falcó inherited it from his aunt, the Marquesa de Manzaneda. The castle is full of childhood memories, but also comes with a great deal of responsibility. Son casas que tienen unos gastos de mantenimiento mucho más altos que los que tienen las casas modernas, ¿no? Pero dicho eso, pues también es un privilegio vivir en una casa como esta. Es digamos, un legado pues que de alguna manera nos viene de generaciones anteriores y que debemos de intentar cuidar lo mejor posible y pasarlo a la siguiente generación. The Marqués has many talents. He's won awards for his olive oil and wine, is author of a non-fiction book, and is a highly regarded art connoisseur. In the days following Easter, he wants to prepare a gala dinner for his friends from Madrid's cultural circles. Antonio, who's been working in the palace and garden for 60 years, is helping. No sé, venía de por estos platos y le parece a usted para ponerlos de postre, que son los del filo de oro con los pajaritos estos. Porque... La chocha, que es un pájaro muy del rincón, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, esto es una vajilla inglesa antigua, sí. No sabe cómo me enfado cuando falta uno. Que se me pone un humor que me dice la gente, parece que son tuyos. Eso no lo dices. Yo tengo dos marquesados, el marquesado de Castelmoncayo, que es el más importante porque tiene lo que se llama grandeza de España, que somos solamente 250 personas en España que tenemos ese honor. Y antiguamente podíamos entrar con el sombrero en el Palacio del Rey, ¿no? Sin quitarnos el sombrero. Pero sí, It's Easter Sunday, the Semana Santa of the Holy Week. In the castle kitchen, Pilar is preparing dedos, fingers, for breakfast, a sweet pastry. She's mixing flour, sugar, eggs and olive oil with orange peel and a shot of anise liqueur. The dough is molded, not rolled, and fried in the house olive oil.
Yo la cocina empecé a cocinar desde muy pequeña. Yo vivía con mis abuelos y entonces mi abuelo me enseñó mucho. Y luego aparte, pues mi madre. Hago cocina típica, Extremadura. Y luego, pues aparte, pues también recetas nuevas. También me gusta probar, a ver qué tal. In the Arabic-styled courtyard, the Marqués and his girlfriend Esta Doña are waiting for breakfast. Tienes que bajar un poquito más. The crispy dedos are coated with sugar and served warm. The Marqués has to leave soon. There's still a lot to do. El Rincón Castle lies in La Mancha, the home of Don Quixote, at the foot of the mountain chain, the Montes de Toledo. Further south, near the city of Toledo, where King Alphonse XI once hunted deer and bears, olives and wine now grow. Here, the Marqués owns a finca in the domain of Valdepusa. Riding instructor Francisco is getting the horses ready for the Marqués' daughters, Sandra Falcó, Marquesa de Mirabel. ¿Tal, Francisco? Ya preparándolo para que salga a montar. ¿Qué pasa? The Marquesa wants to ride out with her two eldest daughters. Para mí la naturaleza es fundamental. Yo viví en Madrid de pequeña, pero veníamos aquí todos los fines de semana y digamos que me he criado aquí, ¿no? En el campo y con caballos y dando paseos y es un poco lo que les quiero inculcar a mis hijas también, ¿no? Que les guste el campo y que sepan mantenerlo. Francisco taught the two girls how to ride. Now he's schooling them in the art of dressage. ¡Ay! No. Toledo, once the capital and armory of Spain. Until the end of the 15th century, Jews, Muslims, and Christians lived here peacefully side by side. Now, Toledo is the capital of Toledo province and of Castilla-La Mancha. Here lie the roots of the 700-year family history of the Marqués. Don Carlos is on his way to meet star chef Adolfo Muñoz. Hola, Adolfo. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar aquí. ¿Qué tal, presidente? Una vez ¿Cómo más, estás? igualmente. The Marqués had only planned to quickly go over the menu for the gala dinner with Adolfo, but who can say no to a taste of wine? Carlos, ¿qué menú vamos a hacer el miércoles con este vino? Asociado al mundo del arte, hay que hacer un poco de maridaje entre los vinos y los platos. Los vinos, evidentemente, yo creo que van a ser de nuestra bodega familiar y los aceites de oliva también, que es un producto absolutamente esencial. Dos variedades, ¿no? Sí. O una solo. Dos o tres. Podríamos poner una ensalada, por ejemplo, natural, de remolacha, si te gusta, con espárragos de Camuñas, de la zona de aquí, del lugar, y aceite de oliva, por ejemplo, cornicabra, se me ocurre. Y el segundo plato, pues si te parece una perdiz. Una perdiz toledana, ¿no? Una perdiz roja de Toledo,
2 texturas, 2 temperaturas, donde, digamos un poco, iríamos a 5 determinadas partes de la perdiz. Bueno, Carlos, pues vamos a por ello, ¿no? La cena del miércoles construida. Muy bien. In the forest by the finca in Valdepusa, Marquesa Sandra Falco is looking for wild asparagus. It usually grows under oak trees and in moist hollows. Hay muchas plantas que son clásicas del monte de la provincia de Toledo, como es el lentisco, que lo comen los venados, los ciervos. Hay también romero, hay tomillo, hay salvia. Muchos de ellos los usamos en la cocina. In the finca, Chef Reyes is giving instructions for the Lent dinner. First, she's preparing torrijas for dessert. The slices of bread are soaked in milk for the children and wine for the grown-ups. No, por encima, Mili, que le así. Así y ya está. Así. Vale. Las dejamos aquí reservadas para luego. Porque en Semana Santa aquí normalmente no se puede comer carne. Entonces pues se hace el potaje de garbanzos con verdurita. The chickpeas have soaked overnight, and Reyes slowly cooks them by the open fire so they stay firm and have a smoky flavor. For the stew, the vegetables need to be cleaned and chopped. For thickness, potatoes or bread can be added. Hola Reyes, buenas tardes. Hola Sandra. Mira lo que le traigo. Qué espárragos más buenos, qué buena pinta tienen. Los hemos estado cogiendo por ahí en el campo y yo creo que podemos hacer una ensalada, ¿no? Con los tomates, un poquito de queso y luego les ponemos el aceite por encima. Genial. Gracias Reyes. Hasta luego Sandra, les avisamos. Digamos, tenemos un trato como familiar con ellos, con Sandra, con don Carlos. Ellos son los jefes, nos tratamos con respeto, pero un trato muy familiar. Don Carlos has come by to go over a few details with Sandra. Oye, entonces, ¿qué te parece? ¿Dónde hacemos la cena con los invitados importantes? ¿La hacemos aquí o en el rincón? El rincón está en primavera, podríamos hacerlo ahí, ¿no? Yo creo que sí. Y luego entramos en la casa para cenar, ¿no? Empecé a hacer la cena con Adolfo. Ah, pues muy buena idea. Yo creo que podemos hacer la cena con Adolfo en el rincón. Sandra loves the manor house, but is easily persuaded that the castle is the better place to welcome guests. The matter is settled. For the stew, Reyes and her helping hands are chopping potatoes, peppers, carrots, and garlic. The vegetables are heated in plenty of olive oil. A little bit of salt and pimentón is added, the smoked Spanish paprika powder. And then everything is added to the chickpeas. Antonio has accompanied Don Carlos to Valdepusa and is preparing the table for Sandra and the Marques's 3 grandchildren. Oh, qué bonita ensalada, maravilla. Es un lujo. Bueno, oye, te has puesto bien así, ¿te gusta? ¿Sabes que ponga un poco aquí? ¿La puedes sacar? Sí, claro, lo he sacado en la luz. El otro día. Sí, 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 sí. For dessert, there are torrijas. The chef has covered the bread in egg, fried it, and added honey.
Bueno, entonces, al final, ¿cuál es la lista de invitados? ¿Cuánta gente viene? Pues yo creo que vamos a ser entre 12 y 14, ¿no? Pero gente elegida del mundo de la cultura, de las industrias culturales y creativas, que yo creo que son parte del futuro de España y del futuro de Europa, ¿no? Me imagino que nos vas a hacer ponernos de gala. Bueno, no del todo, no de vestido largo, pero un poquito arregladas, ¿no? At the end of the day, the two want to take a look at their olive groves. Y luego, el tratamiento que hicimos el año pasado se nota mucho en los árboles este año, ¿no? Yo creo que la tuberculosis ha desaparecido bastante. Está realmente perfecta, ¿no? No le ha afectado ninguna helada, su vino tendría estrías, estaría arrugada. Y eso quiere decir que aquí tenemos un lugar donde prácticamente no afectan las heladas. Y eso, como sabes tú muy bien, es una condición esencial para hacer un gran aceite de oliva. Es impresionante, ¿verdad? Porque estamos a finales de marzo, sí. La aceituna ya está muy negra, está ¿no? Muy negra, sí. No podríamos hacer un aceite con esto, pero sigue estando perfecta por el exterior. The Marqués has not let his title keep him idle. In the 70s, he was developing new irrigation methods for the vines and was at first not taken seriously. But his success proved him right. España era un país muy pobre y yo crecí pensando cómo podemos mejorar esto, cómo podemos evitar que haya una guerra entre españoles, cómo puedo hacer algo por mi país y sobre todo por los agricultores de mi país, que entonces eran mayoría y que eran la mayoría muy pobres, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Their passion for olives has formed a strong bond between father and daughter. Together, they have forged new paths and have developed one of the best olive oils in the world. In the streets of Toledo, the Semana Santa, Holy Week processions have begun. The floats are organized by the cofradías, the different fraternities. They start in front of their denominated church and follow the route prescribed by the Penitential Act. It's also an important event for the Marqués. The hooded cloaks ensure the anonymity of the Penitential Act. Traditionally, important people of the town join the procession. Even Toledan Alcaldesa Milagros Tolón, the mayor, takes part. On the main square, the Plaza de Zocodovar, all the floats come together. Wednesday morning at El Rincón Castle. Don Carlos uses the early hours to write. He's working on a new book. The successful author is under pressure. Escribo cuando me siento un rato, tengo ideas, tengo un poco de tranquilidad. En este caso, como se trata de la editorial más importante en lengua castellana, la más antigua, pues me han puesto ya una pistola de que hay que terminar el libro a finales de julio, ¿no? Y entonces es un reto difícil y voy a intentar cumplirlo, pero va a exigir mucho esfuerzo en los próximos meses, ¿no? His first book about olive oil was a great success. The next one is to follow on from the first. The bar has been set high. In a few hours, the dinner will be held at the castle. Adolfo is preparing individual dishes and ingredients in the kitchen and explains the running order to his chefs. Y escabeche de morcilla. Piparra. La ensalada va a componerse de 5 abajo y 5 arriba. La cruda abajo
y la cocida arriba. Se va a componer de los espárragos, de la remolacha, este bizcocho. Es interesante. Esto va a hacer que tengamos una textura importante en el fondo y para que no se mueva también la ensalada. Entonces, cojo este es el hinojo, lo que le va a dar el anisado que tiene esto. Una flor de alelí, porque es una especie de rabanito. Y cuando lo catas, es picante, un poquito picante. Esta salsa que hemos hecho, muy tradicional de La Mancha. Lleva un poco de aceite de oliva, morcilla y lleva además un poco de caldo de caza. Adolfo ingeniously combines the local traditional cuisine with exotic ingredients. His creations are a rare treat for the eyes as well. For the dessert, he has hired a confectioner, as this one requires great skill. From a sugary suspension, she has poured wafer-thin egg-shaped shells and fills them with saffron mousse. Lo que hemos hecho es, en realidad, digamos, un homenaje a un plato muy tradicional de toda la vida en La Mancha. Y lo hemos convertido, en vez de salado, en dulce. Tenemos aquí, como ves, unas migas, que es bizcocho, es un pan, es lo que queramos hacer, pero con chocolate, ¿de acuerdo? Y con algún fruto seco. Este es un ajo negro con chocolate. The saffron mousse, the migas, and the black garlic paste are garnished with grapes, paprika, and olive oil ice cream. Will that be something for the noble palate? In the gardens, Antonio is gathering flowers for the table decorations. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, señor Marqués. Estamos preparando la mesa para esta noche, ¿no? Pues sí, preparándola, montándola ya. Muy bien. Bueno, y tenemos entonces 10 personas, ¿no? 5 de cada lado, ¿no? Ah, pues muy bien. Pues entonces cambiaré la punta que le había puesto arriba y la pongo en el medio. Muy bien. Están mejor de frente unos a otros, ¿no? Vale. ¿Aquí quiere usted? Aquí, perfecto. Muy bien, pues nada. Está el león al revés, hay que darle la vuelta. Así. No cree usted que lo veo yo ya muy bien, ¿eh? Ah, sí, yo sí. Joder, no. Y ahora le doy la vuelta. Le regaló el rey Juan Carlos a mis padres después de vivir un año en nuestra casa de Madrid. Ajá. Ahí queda. No, ahora. Muchas gracias, Antonio. De nada, señor Marqués. Pilar is preparing the rooms for the guests. The castle kitchen is getting busy. Adolfo and his chefs are getting the starter ready. Feo. Hombre, ya te digo. A ver, esto, muy bien, perfecto. Vale, esto ya está. Meter más ahí. The asparagus is blanched in salt water before it's put into small forms. Un poquito de sal, todo esto aquí, ¿vale? Afterwards, another layer of beetroot is added to make little towers. The forms can only be removed at the end. Just the asparagus tips are missing, and the petal and pepperoni decorations. In the castle garden, the guests are enjoying their aperitif. Among them,
are the museum directors of Madrid, designers and patrons of the arts. As an amuse-bouche, fish and cheese bites are served. The Marqués de Griñón then seats the guests. Oye, aquí tenemos al maestro Adolfo, que ha venido de Toledo. Cuéntanos un poco lo que nos vas a dar. Es Adolfo, el chef. No es del escote, ¿no? Dios mío. Esta es otra compensación que te atrae mucho. The starter went down very well with everyone. And now the main course is being finalized in the kitchen. ¡Qué rico! Adolfo prepares the partridge and sautés it in game sauce. For the main course, he's also used organic local ingredients. The meats and pâtés are made from the heart and liver of the partridge and placed on a bed of thyme with a sweet potato and red onion mousse. And on top, naturally, the house olive oil. Ya que Julio ha explicado también el contenido, pero el continente, la botella también es importante. Tweezers and a test tube, the signs of a star cook. The live performance is all part of the experience and makes for conversation. And for the finale, the dessert. Carefully, Adolfo places the eggs on the bed of migas and arranges the various ice creams. La hojita la ponemos. A very successful evening. Sumptuous festivities are being held at Pelej Castle in Carpathia. Princess Margareta and Prince Radu have invited guests to celebrate the 90th Jubilee of the Romanian king. Behind the opulent scenes, the staff have their hands full. Head chef Gabi is preparing a seasonal summer menu with exquisite ingredients. Sunt Sandra și sunteți bineveniți la Palatul Elisabeta, reședința familiei regale a României. Sandra Gheorghe starts her day with an inspection of Elisabeta Palace. She has been head of protocol at the palace for 9 years. Very specific rules dictate how the royal family is to be treated every day and on special occasions. Atunci când întâlnim membrii familiei regale, ar trebui să îi salutăm într-un mod specific, adică doamnele trebuie să facă o reverență, iar domnii trebuie să facă un scurt gest de înclinare a capului, dar fără înclinarea trunchiului. Atunci când ne întâlnim propriu-zis cu principesa moștenitoare sau cu principele Radu, trebuie să așteptăm să ni se întindă mâna. La fel și în cazul începerii unei noi conversații. The extensive protocol seems to be making people nervous. So close to a personal encounter with Princess Margareta, oldest daughter of King Michael I, it's easy to forget protocol in all the excitement. The princess seems relaxed. Romania has not been a constitutional monarchy since the 1950s. Yet the nation still believes in its royals. Today, she's acting in her role as head of the Romanian Red Cross
and has invited guests to the palace gardens. An enormous percentage of my time and heart is taken up by charity. And the first thing I could do for Romania was to create a foundation already in the beginning of 1990. But even before that, since I was 19, I've been involved in charitable work. Princess Margareta is fluent in several languages. She studied in England and worked in Italy. European exile was her home, as she could not return to Romania for decades due to the political climate. Ma vie a changé quand je suis revenue, quand je suis venue pour la première fois ici, parce que quand j'ai touché le sol, pour la première fois, je me suis sentie entière pour la première fois de ma vie. Avant ça, je vivais comme sans mon ombre, par exemple. Mais j'ai eu une vie pleine et intéressante et une carrière vraiment... Mais venir en Roumanie, évidemment, c'était un changement énorme, parce qu'on a toujours rêvé à cette planète interdite. Et finalement, on pouvait être ici. To honor her father, King Michael I, she's hosting a gala dinner. To ensure the evening is perfect, head chef Gabi is preparing a rehearsal menu in the palace kitchen. A summerly gazpacho will be served as the first course. He's mixing tomatoes, onions, a special type of cucumber, and a touch of garlic. Deși găsim foarte multe influențe străine în viața familiei regale, să știți că familia regală preferă și bucătăria românească, pentru că ei reprezintă țara aceasta. Gabi has known and loved the mild peppers since childhood. They give the soup an Eastern European flavor. The mixture is rounded off with Italian olive oil. He's been the chef for the royal court for 2 years and knows the family's preferences. Boiled egg, toasted bread and black olives adorn the cold soup. Pentru mine să fiu bucătarul casei regale, nu știu, nu mai sunt un simplu bucătar. Sunt un bucătar... Sunt bucătarul casei regale. Și asta am spus tot. The royal china is only used for special occasions. To ensure protocol, Sandra and the head butler, Gabriel Boca, are responsible for the table settings for the gala dinner honoring the king. Fiind o ocazie atât de importantă ca aniversarea celor 90 de ani de la urcarea pe tronul regelui Mihai, cred că ar fi bine să folosim serviciul auriu. Vom folosi serviciul auriu, farfuria de supă. Mă gândeam ca farfuria de bază să fie cea albastră, având legume și curcanul să fie o paletă de culori, să fie mult mai frumoasă. Și după ce felul de bază va veni farfuria de desert. Elizabeta Palace lies in the heart of the Romanian capital. After 50 years of living in exile, the royal family, at least unofficially, are once again an important part of Romanian society. The quality of life has greatly improved here in recent years. The largest market in the city, Piața Obor, offers fresh produce straight from the farmers. It's where chef butler Gabriel is doing today's shopping. Gabi, the chef, is busy in the kitchen. Eventual în acestea. Acestea sunt făcute de dumneavoastră? Sunt acasă, la familia mea. serele dumneavoastră? Așa. Îmi puteți tăia una să gust, eventual? Mică, mică. Cu ce vorbești, bă, pe bulgărește? Produs românesc, 100%, are 25-30 de ani sămânța asta care o păstrăm. Frumos să vedeți dumneavoastră ce zeamă are. Foarte bună, foarte gustoasă, da. Cred că este suficient 1 kilogram. Într-adevăr, pentru mine sunt două lumi total separate. Cea din interiorul palatului este mult mai strictă, unde trebuie să urmezi un protocol strict, și partea din lume normală, în viața reală, să spun așa, în afara palatului, unde sunt o persoană normală, nimeni nu știe în mare parte despre ceea ce fac și este o lume normală pentru mine, un om obișnuit.
Mulțumesc frumos, să fie bună. La revedere. Away from the picturesque boulevards, Bucharest has another face. Many people are living a very hard life. Princess Margareta has set up a foundation. She wants to use her royal influence to support charitable projects. Together with her sister, Princess Maria, she likes to be involved. The project enables children and grown-ups to get away from their everyday worries for a while. E prea dificil. Am încercat să fac aici ceva fără desen. Niciodată să n-aveți degetul înainte. Intră aici. Intră. Ta-da! E mai ușor dacă țineți un deget. Uite-te acolo. Așa. Da. Asta e amuzant. Până unde? Mai. Și bine. Aproape bine. Pentru prima oară, nu? Pentru prima dată, da. Sometimes the young ones teach the elderly people, for instance, how to use the internet, how to send emails. And then the elderly people will maybe take them to the cinema or to an outing, or they'll do things together. Because there's a great richness which emerges from that kind of interaction. In Elizabeta Palace, head chef Gabi is now preparing the main course for the dinner. Turkey is on the menu. He's flavoring the meat with olive oil, salt and pepper, and roasts it for 25 minutes at 180 degrees. On the evening of the gala dinner, he will prepare it in exactly the same way. Organizăm o cină de degustare pentru că vrem ca toate detaliile să fie perfecte, pentru că dineul din această seară să fie foarte, foarte important. Celebrăm 90 de ani de la încoronarea regelui Mihai. The meat is accompanied by fresh vegetables from the market. Altățile lor regale preferă toate legumele și fructele să fie foarte, foarte proaspete și de sezon. The menu should demonstrate how cosmopolitan the royal family is. Gabi represents their years in Europe on the plate. He's preparing a gorgonzola sauce for the meat and vegetables. He's heating the cheese in some water and rounds off the sauce with some cream. Gabi wants to serve a summerly main course. The time has come to see if his menu is good enough. Sunt foarte bune roșiile, foarte aromate, proaspete, nu? Proaspete, da. Chiar dimineața le-am luat de la piața. Foarte frumoasă pe farfurie, se îmbină perfect. Felicitări, Gabriel. The king's festive occasion requires a very special wardrobe. Sandra is seeking some advice from the Romanian fashion designer Adrian Oianu. Sandra likes the mix of traditional elements and modern materials, but ultimately her attire will be determined by protocol. It cannot be too short and cannot be an unsuitable color. Some of the pieces are a little too flamboyant. Ia la rochia asta, tot așa iei tu mâneca aia de acolo ca să fie ușor. Asta, în primul rând, materialul, vezi? Da. Adică, cred că rochia asta ți s-ar potrivi cel mai bine. Poate că asta este rochia pe care trebuie să o îmbraci. Culoarea ți se potrivește foarte frumos așa, da. Da, îmi place foarte mult. Culoarea, într-adevăr, e specială. Să poată fi purtată la un eveniment atât de solemn. Da. Hey, mult mai bine acum. Adrian and restaurant chef Radu Dumitrescu have been great fans of the royal family for years. In honor of the King's Jubilee, they want to host an exclusive dinner at Radu's restaurant in the heart of Bucharest.
Da? Deci asta e căprioara, uite. Căprioară, asta e mușchi de căprioară. Absolut. Vai de mine. No, ce frumos e. Oh, ce frumos miroase. Fii atent acum. Ha. Ia. Ah, cu cimbru, nu? Foarte. Cimbru cu căprioară, perfect. For the venison stew, Radu is flash frying small portions of meat and vegetables, flambeing it with cognac, then heating it in red wine. Radu is a passionate cook. He's always thinking of new culinary creations he can prepare. His kitchen is the focal point of his life. Cea mai bună mâncare este când, sigur, când vrei să o faci. Că în bucătărie trebuie să vrei să fii. Eu nu văd bucătăria ca pe un job. Nu e un job de birou, vii la 8, pleci la 4 și ai plecat. Nu, intri în bucătărie și nu știi când ieși. It roasts for 6 hours at 110 degrees. King Michael I is from the Hohenzollern-Sigmaringen family. He ascended the throne at the tender age of 6 in 1927. He was forced to leave Romania by the Communist Party that took control after the Second World War. He had to abdicate, and the royal family was abolished and went into exile in Switzerland. He was only allowed to return to his home country in the mid-1990s. Mon père est un homme remarquable parce qu'il a beaucoup souffert. Et je crois que ça lui a donné une profondeur, une tendresse et une compréhension envers les autres qui sont hors du commun. Il était roi quand il avait 6 ans. Son père a chassé sa mère, il la voyait 2 fois par an, mais il a toujours gardé, grâce à elle, une foi intérieure, une force intérieure extraordinaire. King Michael I lives secluded in Switzerland. Due to health reasons, he will not be able to attend the Jubilee celebrations in Romania. Prince Radu and head butler Gabriel are choosing the wines for the gala dinner. The prince is a passionate collector and knows his wines. Docul și eticheta o să transferați la asta. Este frumoasă. A pornit de la galben și a devenit coniac. Nu, fiindcă nu e posibil. Da, e fantastic. Trebuie să facem ceva de-al nostru pentru că e un dineu cu un simbol important. Nu mai țin minte dacă am ales deja pentru cina. Acesta este. E cel care a avut premiile. Păi, ar cam fi timpul, dacă... Cred că vom face un gazpacho, cel mai sigur să fie... Da, asta ar fi pentru primul fel. Pentru primul. One of the bottles has caught the prince's eye. It's almost a museum piece. There is one bottle from the time of King Carol I. It is sparkling wine, and I want you to see it because it's something quite spectacular. It's very rare to have a wine of that age. 1914 is the beginning of the First World War, and that's wine that was in the always in the collection of His Majesty in Switzerland in exile. So in 2004, when he sold the house, he sent the bottle to Elisabetta Palace. It's something, 1914, because we talk about the war and everything. Look, I don't think we will ever open it, no. I think it will stay like that, yeah. Chef Radu has come up with something very special for the dessert. Chocolate with truffles and rosemary. Milk, cocoa powder and syrup are mixed to form a creamy mass. Dried truffles add a rich flavor to the chocolate.
Am mai citit tot felul de chestii și îmi plăceau că, related cu mâncarea, îmi plăceau că erau gurmanzi și că puneau preț pe etichetă atunci când era vorba de etichetă și nu erau atât de aroganți pe cât par unii regi. Și mi s-a părut foarte tare chestia asta. Radu is a royalist. Even though the monarchy was abolished several decades ago, the chef believes that the Romanian royal court serves as an important example for the country and its people. Sandra and Gabriel have had a special idea for the King's Jubilee dinner. Aici e, de fapt, cadoul pe care o să îl ofere altețele lor regale oaspeților, cu fotografia majestății sale de la momentul încoronării și aceeași imagine se va regăsi și pe prăjitură. Chiar va fi ceva inedit pentru acest dineu. Această fotografie sau niciun fel de fotografie n-am mai avut-o până acum imprimată pe prăjitură. Așa, a mai fost cifru sau stema regală, dar niciodată o imagine. Să sperăm că toți invitații vor fi surprinși de acest lucru. Et maintenant, tu peux parler du dessert, parce que ça, c'est un simple gâteau au chocolat. Ah, mais il adore ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas le seul. C'est en l'honneur de Sa Majesté, qui est un grand amateur de chocolat, donc on peut pas choisir quelque chose d'autre. The family is travelling to the gala dinner with the royal train. The club car has been in the service of the royal family for almost 100 years. Not much has changed in the interior. Gabi is expecting Princess Margareta and Prince Radu's arrival in several minutes. Nu sunt stresat deloc. Nu. E ok. O zi de muncă obișnuită. The people have been waiting at the station for many hours just to catch a glimpse of the royal family at close quarters. Gabi is preparing some snacks in the train. And then it's time. Moi, je ressens plutôt les gens. Quand on passe, on s'arrête dans les gares, là, ça m'a profondément impressionné comme des milliers de gens sont là. C'est un moment de joie. Whilst the train chugs through Wallachia to Peleș Castle, the first course is being prepared in Radu's restaurant. Zi, ce să fac? Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine. Separ grăbenușul de albuș. Să separ grăbenușul de albuș? Ușor. Da? Facem un proces foarte complex al separării gălbenușului de albuș. The friends want to serve the traditional Romanian salată de bœuf. It evokes memories. Adrian Oianu, deci tu chiar știi cu maioneza. De mic am bătut maioneză. De mic ai bătut maioneza. Mama știi cum era, nu prea îi plăcea să bată maioneza. Așa. E bine? Perfect. The mayonnaise is made from egg yolk, seeded mustard and cooked beef. Whisking in the beef stock makes it creamy. Radu takes his time with the vegetables for the salad. Luăm legumele astea mici, da? Și le fierbem, le poșăm, le pun, le scot, le pun, le scot. În felul ăsta, mijlocul va rămâne cu aromă de morcov, va rămâne crunchy, va rămâne cu structură, iar învelișul va fi moale. Radu's great-uncle was a chef at the Peleș Castle. He's passed his admiration of the royal family on to his great-nephew. Și asta este... Da, farfurie. It is the day of the gala dinner at Peleș Castle. The preparations start early in the morning. Head butler Gabriel is responsible for every millimeter of the banqueting table. That affords great concentration.
Momentan sunt un pic stresat cu acest eveniment, pentru că este unul foarte important pentru noi, dar sperăm să iasă totul foarte bine în decursul acestei seri. Pregătirile momentan sunt în regulă, suntem în timp. His unparalleled attention to details cannot be taught. He's a natural. De mic copil am fost atent la detalii și tipicar și meticulos când făceam orice lucru. Nu și regal, nu m-am gândit de mic că voi ajunge să lucrez în acest domeniu și în această casă regală. Cameras are not allowed in the kitchen, but here is a presentation of the dessert. Sandra has been worried about the seating plan for days. Protocol is king. Who is allowed to sit next to Princess Margareta? Dați că vă dau păhărele și bem un spumat. Totul e românesc astăzi aici, știți și voi, nu? Așa, să trăiți voi, acum așa. The guests are arriving at the restaurant. The royal family gives them hope for a stable Romania with a future, an end to the social divisions. As far as they're concerned, the country is in desperate need of examples. Și acum, dincolo de chestia asta, știți că mie îmi place cu regalitatea, cu nu știu ce, mai sunt pe aici oameni cărora le place cu regalitatea, de-aia și sunteți aici și de-aia ne-am întâlnit. Today, the family is celebrating King Michael I's 90th Jubilee. Princess Margarita is his heir. After years in exile, she's happy to have returned to her homeland. She wants to act as an example and continue her charity work. Bon, ça implique d'être au service de ma nation. Ça implique beaucoup de travail et aussi beaucoup de satisfaction parce que on voit là qu'on a eu un effet bénéfique. The salata de bœuf is showered in praise. The venison stew is cooked to perfection. But the highlight of the evening is the truffle chocolate, served with vanilla sauce and French cheese. Trăiască regele Mihai, să fie sănătos, Doamne ajută, Doamne ajută. Regele. Trăiască regele, Doamne ajută. The mayor of Bucharest has pride of place next to the princess. Together, they toast Romania's future. Here too, the many guests hope that Princess Margareta and her family can be an example to their country.